Mm. Welcome to Perseverance Software Training Institution. Guys, so this particular session will be in Telugu. Okay, yeah. So, Iroju will, basically, one of the previous video lo container and image and తెలుసుకున్నాం. So, we'll create a container today based on an image. Okay, standard images. Okay, first మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక కంటైనర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే రైట్ ఒక కంటైనర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ అన్ ఇమేజ్ కదా. సో మనకి చాలా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఐ మీన్ లైక్ టామ్ కెట్ అని రైట్, ఒక ఇంజనిక్స్ అని, జెంకిన్స్ అని, చాలా టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ రైట్. సో ద థింగ్ ఈజ్ we have something like Docker Hub. What is Docker Hub అంటే ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ స్టాండర్డ్ ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేసి ఉంటారు వాళ్ళు. ఓకే ఫైన్, డాకర్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, సో ఇది ఏంటి అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిప్లాయ్ అన్ ఇంజినిక్స్ కంటైనర్, దానికి ఆల్రెడీ ఇంజినిక్స్ అని సెర్చ్ పై ఇక్కడ వెళ్ళి సెర్చ్ బార్లో, సో యూ బేసికలీ హ్యావ్ ఇంజినిక్స్ ఇమేజ్ ఆల్రెడీ. మీనింగ్ అంటే ఏంటి? సో అన్నిటికీ రిక్వైర్డ్ ఇమేజెస్ ఆల్రెడీ వీళ్ళు పెట్టింటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టామ్ క్యాట్ కి ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెంకిన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉబుంటు ఓఎస్ కంటైనర్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో అన్నిటికీ ఒక ఇమేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అది స్టాండర్డ్ ఇమేజెస్. సో ఇప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్ ఇమేజ్ ని తీసుకొని మనం ఒక కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ ఆ కంటైనర్ కి లెట్స్ ట్రై టు కనెక్ట్. ఓకే ఫైన్, సో దట్ అప్లికేషన్ రెడీమేడ్ గా సర్వ్ అవుతుందా లేదా అనేది చూస్తాం. ఓకే గుడ్. సో ఫైన్, లెట్స్ డూ ఇట్. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుంది కదా. సో పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ ఇస్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేయాలి, కంటైనర్ కి ఇమేజ్ కావాలి కాబట్టి ఆ ఇమేజెస్ డాకర్ హబ్ నుంచి తీసుకొని విల్ క్రియేట్ ఏ కంటైనర్. కానీ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ వచ్చేసి 2 modes లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒకటి వచ్చేసి అటాచ్ మోడ్, ఒకటి వచ్చేసి డిటాచ్ మోడ్. వెరీ సింపుల్. అటాచ్ మోడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆ కంటైనర్ లోపలికి స్విచ్ అయిపోతుంది, అంటే ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, అది అటాచ్ మోడ్. డిటాచ్ మోడ్ అంటే ఏమంటే కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతుంది కానీ కంటైనర్ లోపలికి స్విచ్ కాదు, అది డిటాచ్ మోడ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ ఇది సింటాక్స్ నేను చెప్తాను. సో డాకర్ అంటే డాకర్ తో మాట్లాడాలి, డాకర్ ని కమాండ్ చేయాలంటే డాకర్ CLI, డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే ఈ డాకర్ CLI ఈ యూటిలిటీతో మాట్లాడచ్చు. ఫైన్. రన్ అంటే క్రియేటింగ్ కంటైనర్స్. ఓకే ఫైన్, క్లియర్, అర్థమవుతుందా? యా ఫైన్. నెక్స్ట్ IT అంటే ఇది అటాచ్ మోడ్ అనమాట. అటాచ్ మోడ్ లో కనుక రన్ చేస్తే సర్వర్ లోపల అంటే ఐ మీన్ కంటైనర్ లోపలికి స్విచ్ అయిపోతాం, ఆటోమేటిక్ అటాచ్ అయిపోతాం. ఓకే, అదే అటాచ్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఎల్స్? దిస్ వన్, ఇది వచ్చి నేమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఇవ్వాలంటే హైఫన్ నేమ్, ఇది నేమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. అండ్ కంటైనర్ డెఫినెట్లీ ఇమేజ్ కావాలి, ఇంజినిక్స్ లేటెస్ట్. ఇంజినిక్స్ అనేది ఇమేజ్ నేమ్, కోలన్ అనేది వర్షన్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ కోలన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్యాగ్స్ అంటాం, ఇమేజ్ ట్యాగ్స్. ఎందుకు ట్యాగ్స్ అంటే V1 అనేది ఒక ట్యాగ్ అనుకుంటే ఇమేజ్ యొక్క V1 వర్షన్ అది అనుకోవచ్చు. మళ్ళీ V2 అనేది ఇంకో ట్యాగ్ అనుకుంటే ఏమన్నా ఆ ఇమేజ్ లో ఏమైనా మారితే లేదు అప్డేట్ చేస్తే స్పెషల్ గా దాన్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తే ఇంజినిక్స్ V2 అంటే ఇంకో వర్షన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అనమాట. అట్లా మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఉంటాయి ఇమేజెస్ కి. ఓకే ఫైన్, గుడ్. సో ఇలాగా అది ట్యాగ్స్ అనమాట. మీరు లేటెస్ట్ ఇచ్చినా ఇచ్చినా లేటెస్ట్ తీసుకుంటుంది. మీరు ఇంకేదైనా ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు, ఇట్స్ అప్ టు us. ఓకే, సో లెట్స్ డూ దట్. Erasing all. Now ఒక కంటైనర్ ని we'll create in detach mode and attach mode also. Let's see. Okay fine, let's go to container. Okay fine, so it's docker run. ఓకే, దానికి ముందు డాకర్ PS -all ఇస్తే ఏ కంటైనర్స్ అన్నీ ఉంటే చూపిస్తుంది, ఏమి లేవు అంటే చూపించట్లేదు. డాకర్ ఇమేజెస్ అని ఇస్తే ఏ ఇమేజెస్ అన్నా ఉంటే చూపిస్తుంది, ఏమి లేవు చూపించలేదు. రైట్, డాకర్ రన్ -d అంటే డిటాచ్ మోడ్ లో క్రియేట్ చేస్తున్న ఫస్ట్ టైం. ఓకే, నా
our first container మళ్ళీ hyphen ఓకే దానికి ముందు this one okay port forwarding అంట. What is port forwarding? Let me explain. Right, port forwarding is a simple thing, right? మన సర్వర్ లోపల ఎక్కడైతే డాకర్ ఇన్స్టాల్ అయిందో దాని లోపల వీ హ్యావ్ కంటైనర్, రైట్? సో కంటైనర్ వచ్చి కంటైనర్ లెవెల్లో ఒక పోర్ట్లో రన్ అవుతుంది. మేబీ 8.0 అనుకున్నాం. ఎంజినిక్స్ అనేది 8.0 నుండి డిఫాల్ట్గా రన్ అవుతుంది. సో నేను హోస్ట్ లెవెల్లో కూడా ఒక పోర్ట్ని దానికి మ్యాప్ చేయాలి. మీనింగ్ ఏమంటే బయట నుంచి ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా ఈ కంటైనర్ లోపల ఉండే అప్లికేషన్కి ఫస్ట్ ఇక్కడ హోస్ట్ లెవెల్లో దాటుకొని కంటైనర్ లెవెల్కి రావాలి కదా ఇక్కడికి. అందుకని సో డెఫినెట్లీ ఫస్ట్లీ హోస్ట్ లెవెల్ పోర్ట్ ఒకటి మళ్ళీ కంటైనర్ లెవెల్ పోర్ట్ ఒకటి ఇవ్వాలి. అంటే మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఎంట్రీ పాయింట్లో హోస్ట్ దాటుకుంటాం, అక్కడ హోస్ట్ లెవెల్ 8.0లో అలో చేస్తాం కోలన్, కంటైనర్ లెవెల్లో మేబీ ఇంకో పోర్ట్లో అలో చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అయింది. ఓకే, దీన్ని పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ అంటారు. సో లైక్ దిస్ 80:80. దీని మీనింగ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ పోస్ట్ లెవెల్ అంటే సర్వర్ లెవెల్, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ కోలన్ వచ్చేసి కంటైనర్, నెక్స్ట్ హైఫన్ నేమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ వెబ్ సర్వర్, మళ్ళీ ఎంజినిక్స్ కోలన్ లేటెస్ట్ ఇచ్చిన లేటెస్ట్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇవ్వకపోయినా లేటెస్ట్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ట్రై చేద్దాం. లెట్స్ గో. సి ఇమేజ్ లోకల్లో లేదు కాబట్టి డాకర్ హబ్ కనెక్ట్ అయ్యి మనకి ఇమేజ్ తీసుకొస్తుంది. లెట్స్ సి, యూ ఆల్రెడీ నో మనం డిస్కస్ చేసాం కంటైనర్స్ అంటే రెడీ టు విల్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఒక రిక్వైర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంజినిక్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, దాని గురించి అది ఎట్లా ఇన్స్టాల్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి మనం వరీ కావాలి. Everything is packed within an image and ఆ image యూజ్ చేసి వీఆర్ క్రియేటింగ్ కంటెంట్. సో మన కంటెంట్ క్రియేట్ అయింది. సో డాకర్ పిఎస్ అని హైఫన్ ఆల్ అని ఇస్తే అన్ని కంటెంట్స్ ఓన్లీ ఐ మీన్ యాక్టివ్ ప్లస్ ఇన్యాక్టివ్ కంటెంట్స్ ఓన్లీ ఇస్తుంది. హైఫన్ ఆల్ అంటే ఇలా ఇస్తే ఓన్లీ యాక్టివ్ కంటెంట్స్ ఇస్తుంది. సో created and it is actually up from 30 seconds. So let's see దీన్ని కనెక్ట్ అయ్యాము. సో లెట్స్ గో టు అవర్ బ్రౌజర్. ఫస్ట్ ఆ సర్వర్ యొక్క ఐపీ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడే ఉంది ఆ సర్వర్ యొక్క ఐపీ, నేను ఇప్పుడే వాడాను. ఓకే, ఓకే, జస్ట్ గో టు బ్రౌజర్. సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చి 80 మీద మన అప్లికేషన్ లిసన్ అవుతుంది కాబట్టి 80 ఇస్తే సి వెల్కమ్ టు ఇంజినిక్స్. ఆల్ రైట్, సో దట్ ఈస్ దేర్ గైస్. సో వీ డిప్లాయిడ్ కంటైనర్ ఇన్ డిటాచ్డ్ మోడ్. నౌ మనకి సక్సెస్ఫుల్గా మన రిక్వైర్డ్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. కానీ మన పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ దీని మీద నేను డిప్లాయ్ చేయలేదు. జస్ట్ ఎంజినిక్స్ అనే వెబ్ సర్వర్ని వెబ్ సర్వర్ ఉండే కంటైనర్ ఐ మీన్ వి లాంచ్ ది పర్టికులర్ కంటైనర్ విత్ ఎంజినిక్స్ అంతే, రైట్? యూజింగ్ ఎంజినిక్స్ ఇమేజ్ అంతే, ఇంకేం చేయలేదు, రైట్? సో దీని మీద ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ హౌ వి డిప్లాయ్ అవర్ అప్లికేషన్ అది నెక్స్ట్ డాకర్ ఫైల్ అండ్ కాన్సెప్ట్లో చూద్దాం. జస్ట్ ఫర్ నౌ డిటాచ్ మోడ్లో ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు అటాచ్ మోడ్ అంటే సింపుల్. అటాచ్ మోడ్ అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ కంటైనర్ అండ్ స్విచ్ కదా. సో సింపుల్ ఇదే కమాండ్ తీసుకుని మీకు ఆల్రెడీ పోర్ట్ లెవెల్లో 80 బ్లాక్ అయిపోతుంది. 81 సారీ 81. We can give something like 80. And name of the container web server 1 ఇస్తాం. ఎంజినిక్స్ ఇలా ఇచ్చి ఎంటర్. కానీ ఇలా ఇస్తే మళ్ళీ డిటాచ్ మోడ్లో మనకి కంటైనర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అటాచ్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇంటరాక్ట్. సో ఇప్పుడు కంటైనర్ క్రియేట్ అయ్యి దాని లోపల ఏం జరుగుతుందో మొత్తం డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఫైన్, ఏదో చెప్తా ఉంది. లెట్స్ సీ. ఆల్ రైట్, అండ్ డాకర్ రన్ -t-p. ఓకే, 80 అనే పోర్ట్ ఇది ఆల్రెడీ మేబీ సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్, దట్స్ ఓకే. ఇంకో పోర్ట్ చెప్తాం, we give maybe 8081 enter. ఓకే,
మళ్ళీ మీకు ఎర్రర్స్ చెప్తారా? దిస్ ఆర్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ అవర్ లెర్నింగ్. ద థింగ్ ఈజ్ వెబ్ సర్వర్ 1 అనేది ఇంతకు ముందు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు క్రియేట్ అయింది, మళ్ళీ అది ఇస్తే సో వీ నీడ్ టు గో అండ్ చేంజ్. Let's change our port to 8082 and also web server name to something like this. Enter. Now it will work. Okay, see, container created and local content and the goods. Okay, fine. Fine guys, so this is how we do it. What we can do is attach mode lo container create chesna, detach mode lo chesna, depends on the requirement, like how we do it, right? Okay, so yeah, okay, fine. Yeah, thanks guys, thanks for your time. Bye bye.